நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன், நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். லாஸ்ட் வீடியோ வந்துட்டு நான் ஃபேஷியல் ப்ளீச் வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணி போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இன்ஸ்டாவில் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அட் த சேம் டைம் ரிசல்ட் கொடுக்குற ஒரு ஃபேஷியல் கிட்டை வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்திருக்கேன். டைரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் எந்த ஃபேஷியல் கிட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா VLCCயோட கோல்டு ஃபேஷியல் கிட். ஸோ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 295 rupees, ஆல்மோஸ்ட் 300க்குள்ளே. இந்த கிட்டில் தாராளமாக 2 பேர் வந்துட்டு ஃபேஷியல் பண்ணலாம். இல்லை, இந்த ஃபேஷியல் கிட்டில் வந்துட்டு 6 ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்துட்டு தப்பு பண்ணுறது எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக கடையில் போய் ஒரு ஃபேஷியல் கிட்டை வாங்கி ஃபேஷியல் நம்ம பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கின் வந்துட்டு பிரைட்டன் ஆகிடும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டுலாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ரிசல்ட்டும் கிடைக்காது நிறைய பேருக்கு. அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்லரில் போய் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். வீட்டில் வாங்கி ஃபேஷியல் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்காதுன்னா, பார்லரில் நம்ம ஏன் போய் பண்ணுறோன்னா, அவங்க க்ரீம் போட்டுட்டு ஆக்சுவலி 50% நம்ம இந்த ஃபேஷியல் கிட்டில் இருக்குன்னா 50% அப்படியே half of the percentage வந்துட்டு எவ்வளோ மசாஜ் கொடுக்குறோம், நம்ம பண்ணுற இந்த ஃபேஷியல் நம்ம ஸ்கின்னுக்குள்ளே எவ்வளோ தூரம் அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்குது நம்மளுக்கு ரிசல்ட் எவ்வளோ கிடைக்கணுன்றது. நம்ம பார்லர் போயிட்டு நம்மளுக்கு இன்னொருத்தவங்க நம்மளுக்கு ஃபேஷியல் பண்ணி விடுற மாதிரி நம்மளுக்கே கொடுக்க முடியாது. நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணுற ஃபேஷியல் மசாஜில் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரிசல்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பொறுத்து. கெட் த பார்லர் லைக் க்ளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயே. ஸோ பார்லர் லைக் க்ளோ நம்மளுக்கு வேணும்னா பார்லரில் எவ்வளோ ஒர்க் எடுத்து அவங்க ஃபேஷியல் பண்ணுவாங்க, ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு 70 to 75% நம்மளோட ஃபேஸ்க்கு வந்துட்டு மசாஜ் கொடுக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கண்டிப்பாக பார்லர் லைக் க்ளோவோட ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இவ்வளோ கம்மியான ஒரு ரேட்டில் கோல்டு ஃபேஷியல், அதாவது இம்மீடியட் ரிசல்ட் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேஷியல் கிட் கிடைக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரேர். நிறைய ஃபேஷியல் கிட்டில் அது கிடைக்காது. ஸோ இதில் அந்த ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸ் பேக் சைட்லேயே ஸ்டெப் 1லேருந்து ஸ்டெப் 6 வரைக்கும் ஆன ப்ராசஸ் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது 6 டியூப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4, ஸ்டெப் 5, ஸ்டெப் 6. ஸோ நம்ம இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைவ் ரிசல்ட் பார்ப்போம். ஸ்டெப் 1ல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளென்சர் கம் டோனர், அதாவது நம்ம ஃபேஸை ஃபஸ்ட்டு கிளென்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த கிளென்சரே வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிளென்ஸும் பண்ணிடும், அட் த சேம் டைம் நம்ம ஸ்கின்னை டோனும் பண்ணிடும். ஆக்சுவலி 2 in 1 இது ஸ்டெப் 1 ப்ராசஸ். ஸோ இது இருக்கு இல்லையா, இதை ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். Cleanse for 10 minutes. Wipe out with wet cloth. Number 2. Scrub.
Scrub for 10 minutes. Wipe out. Steam for 5 minutes. Remove whiteheads if possible. Massage for 10 minutes. Massage for 10 minutes. Mask. Let it set. ஆக்சுவலி இதுதாங்க ப்ராசஸ்ஸு. நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணுறது எந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு முடிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கான ரிசல்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ஏன் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குன்னா, நான் ஈவினிங் டைம் ஆரம்பித்தேன், நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டல்லாக தெரியும். ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இது வேணும்னா நான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.